bulk modulus. Bulk modulus. So bulk modulus is generally represented by the K, which is equal to the bulk stress by bulk strain. చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న, జాగ్రత్తగా వినండి. ఎందుకంటే ఇదే రిలేషన్స్ కొన్నిసార్లు మనం థర్మోడైనమిక్స్ లో కూడా వాడతాం. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద బల్క్ మాడ్యులస్ అండ్ ఐసోథర్మల్ కండిషన్? ఐసోథర్మల్ కండిషన్ లో బల్క్ మాడ్యులస్ వాల్యూ ఎంత? ఐసోథర్మల్ కండిషన్స్ లో బల్క్ మాడ్యులస్ is equal to ప్రెషర్ తో అవుతుంది. Adiabatic process లో bulk modulus is equal to gamma into pressure. So kabatti most important thing. So here you can put it as an force by area, bulk strain aithe change in volume by original volume. Dini rearrange chesthe pressure into volume by change in volume, since pressure P is equal to force by area. What is P is called as an pressure. P ఏమంటారండి? It is called as an pressure. ఒకవేళ వాల్యూమ్ తగ్గితే it will be represented by negative sign over here. Okay. Minus PV by delta, which generally gases దగ్గర ఎక్కువగా వాడుకుంటాం మనము. And the last one is called as an rigidity modulus. What is this rigidity modulus? Is represented by the eta. Eta is equal to shearing stress by shearing strain. Shearing strain ante this is force by area ne same thing, this, but this is theta, or that is F by A theta, where you know that theta is a shearing strain is equal to delta x by L kada. Lateral displacement by perpendicular distance between the two layers. This is called as a shearing strain. So దీని అప్లికేషన్స్ మనకి ఎక్కడెక్కడ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, ఎలా అంటే ఫస్ట్ మోటికి రిలేషన్ చూద్దాం. రిలేషన్ బిట్వీన్ మెయిన్స్ లో లాస్ట్ ఇయర్ అడిగాడండి, y k అండ్ ఈటా డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా అడిగాడు మొన్న మెయిన్స్, లాస్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్. రిలేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? 9/y is equal to 1/k plus 3/eta, or Young's modulus in terms of this one, this is 2 eta into 1 plus sigma. Okay, next one, y is equal to, in terms of bulk modulus, 3k into 1 minus 2 sigma, like this. Or your sigma is equal to 3k minus 2 eta by 2 into eta plus 3k. It is the relation where sigma ఏమంటాం sir? Poisson ratio. Poisson's ratio.